ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੇਂਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ। ਸੋ ਪੇਂਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੋਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿੰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਿੰਜ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਫਾਰਮਰਸ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਜੇ 3-4 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਰਿੰਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੈਭਿਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਿੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਫਰਿੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਫਰਿੰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। A very warm welcome, Vaibhna. Thank you for having me. Oh, that's okay. So, Vaibhna, it's such a beautiful name. Can you please share what Vaibhna means? It means different. It also means variety. So that's my mother named me. Okay. So, Vaibhna, which part of India you are from? I am from Bangalore, and I'm here at the Fringe just for my show Why English. Oh, why English? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ, ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਕੁ ਆਰਟਿਸਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ it's beyond language, I think. It's not only why language, I think it's beyond languages. Isn't it, Vaibhna? Being an artist, what you feel about this language, if we start with that? Well, exactly. So that's exactly what my research is about. I start with why English, but it's not only the language, but everything else that attaches with the language. And it's because I can only speak English fluently. Okay. And it's not like I live outside India. I still live in Bangalore. I have come from Bangalore. I've been there my whole life. Yeah. And the fact that I can't really speak my mother tongue, my local language, or even Hindi, most widely known spoken language, I can't speak any of that fluently. I can only speak English. So I think my research started with why I can't speak the language, but then it kind of goes into all the other layers of the importance and relevance of this in our country and society, and on a global standpoint as well. Yeah, okay. So why English? So why English will be a question, or you are just going to give us justification why English only? No, this question was where it starts from, but yes, I will research and give you more information as to why it is, and hopefully by the end of the play we'll find out the answer to that question. Yeah. So Vaibhna, what do you think, it's a theatrical play, isn't it? Yes. So I think you are a script writer. Yes. You are a performer. You are a choreographer as well. Yes. So much. How you can combine everything? Well, that's what it's about. So I used to be a dancer. I've done Bollywood. I came to Australia to perform at the Melbourne Commonwealth Games. Wow. 2006 that was. Nice. So I used to dance. I was part of Shamak Dava's company at that time, and then I started doing contemporary dance, and I broke my neck. Oh, okay. Yeah. So I fractured my neck, and I had to stop. While dancing, sorry. Yes, while dancing. Oh my goodness. So I had to stop dancing for a while, and then I started exploring theatre.
and that kind of moved into movement theatre, dance theatre, and direction, choreography, and eventually writing. Nice. So now I'm doing all of these things in this one play. Why And, English? Why English? So there's movement, there's theatre, there's dance, there's a little bit of singing, although not really singing. Are you singing? I mean, I am, but I'm not really a singer. But a lot of audience interaction. It's a fun show. Okay. Yeah. Otherwise, do you sing Hindi songs? I don't sing anything actually. If I sing, like, you guys will leave the studio. Oh no, that's okay. ਸੋ ਵਿਭਿਨਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਵਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿ ਲਿਖਦੀ ਵੀ ਆ, ਗਾਉਂਦੀ ਵੀ ਆ, ਨੱਚਦੀ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਿਭਿਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਿਕੋਜ਼ we all have something special within us, but it is up to us if we can dig deeper and take that out, isn't Yes. it? So what about you? How did you start your journey? How did you realize like you have this special in yourself? I think, as I said, I used to be a dancer, so I was only focusing on that, and my injury is what okay. made me start acting. Okay. Yeah, and then I feel as you grow as an artist, you want to do more. So you do direction, then you do choreography, and then I feel when you're doing direction, you want to do more, and that's when you start writing. Yes. So that's how it's been for me. And I also forcefully started writing because there was this show that I was directing and choreographing, and I was trying to develop that further into a larger play, and I was collaborating with a filmmaker. So he kind of forced me to co-write that play, and I think that kind of helped me and got me into writing, and then that's how I wrote my own play now. Nice. Yeah. It's a privilege. I would like to come and see your that's play. So can you please tell us when your play and where it's gonna be? It is at the Gluttony, the Lark. There are many venues at Gluttony, so Lark is mine. Yeah. And it starts this Saturday. It's every Saturday, Saturday, Sunday, Feb 22nd to March 10th. March 10th is a Monday. That's the additional public holiday, I'm told. Yeah. So yes, that's when my show. It's a 1-hour show. You can get tickets on AdelaideFringe.com. Find me. It's called Why English. Yes. Yes. ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮਰਸ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਸੋ ਫ੍ਰਿੰਜ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਇਵੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਐਡੀਲੇਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਭਿਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਲਬਨ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਭਿਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਅਗੇਨ ਔਨ ਵਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਸੋ ਐਜ਼ while talking to you, I feel like you are missing your mother language somewhere. So are you missing that part as well, or you are happy with just English? No, but that's the thing, no? That's why I have written this play, because it has been bothering me, clearly. Okay. The fact that I can only speak English fluently. I've lived in Bangalore my whole life. I still live there. But why can't I speak my mother tongue? My mother tongue is Telugu. I can't speak it very fluently. My father speaks to me in Telugu. He still continues to. So I'm wondering, okay, he has been speaking to me in Telugu. Why haven't I learnt? Yeah. Because most often, at least in my household, my mother has been my caregiver. So she spends she has spent the most amount of time growing up. So she speaks to me in English, but it's not like now she tries to speak in Telugu in between, but I'm like, I don't know. Yeah. And I only speak in English with her. My schooling, I went to an English medium school, and we were not allowed to speak any other language in school. Yes. Like that's how it is, right? Like you'll get punished if you speak any other language. So then it's that mentality of, okay, no, I should only speak English. Then your friends are also in the same school, so you are speaking only in English. Even outside, you continue that.
and then your cousins are also going to the same English speaking school, you're also speaking with them, and then it becomes a norm. It is. Right? So that's how it's been for me. In that process, my Telugu is very bad. And I live in Karnataka, which Kannada is the local language. Where is the opportunity to speak in Kannada to anyone? Because if you're in that little bubble, Yes. that's where you are. Yeah. So now, as an adult, Now when you break that bubble. yes, when the bubble is broken, Yeah. you're like, wait a minute, I'm at a disadvantage now. Because the schooling is preparing you for the global stage, Yes. for job and all of that. Yes, you have an advantage in that scenario. But then, in my case, I wanted to be an actor. So, there is barely an English industry in India. Yes. So, I am not at an advantage anymore. Oh, yes. That's why I questioned myself. I'm like, okay, wait a minute. My schooling has not helped me Exactly. in this. Yes. I can't speak Hindi, I can't speak Kannada, I can't speak Telugu. That means I can't get work as an actor. Yes. So that's why my whole introspection started about this. And now I have definitely made an effort to learn Hindi and Kannada a little bit more, and I feel in the subsequent years my Telugu will also be better. That's what I have to say about this. Yeah. ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਊਥ 'ਚ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਭਿਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਵਿਭਿਨਾ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਚਲੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼, ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਜਾਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ विभिन्न, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। मैं सबनों कहांगी कि जरूर वाई इंग्लिश देखण जाओ क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿਨਾ आपकी एक्सपीरियंस है, your feelings, what you want to deliver actually. It's not fake. No, definitely not. And also an interesting point, when you were speaking, I just thought of, you said the national language. That is where the problem arises. We do not have a national language, right? We don't have a national language. We have official languages, and we have Hindi and we have English as an official language, and which is why in the South, I think, at least, I mean, official means like the government speaks in these languages or has official documents in these languages, and somehow after the British left, people wanted to make Hindi that important language, but it also means we have 700 languages in India. Yeah. So all the others are like, excuse me, why Hindi? Yes. Right? So that's why there's been a resistance in the South, and they've kind of taken English. Yes. And been like, okay, you know what? Damage has already been done. English is already in the system. Let's continue that. Yes. And let's not allow another language to come and kill our culture. Exactly. So I think there's a lot of confusion about which language, like, you know, is it Hindi, is my language, this language. So in the process, some people like myself don't get any of it. And this whole debate about national language, scheduled language and everything is like ongoing forever. I know. And that's why it becomes a bit confusing and tricky, I feel. It becomes, that's something we are going to get from your play. Yes, that is something we're going to get from my play. And also see, like for example, you're from Punjab. Yes. But you've incorporated Hindi. Yes. Right. Yeah. Why? Because it's one of the official languages. Yes. I've incorporated English. Why? It's an official language. Official language, yeah. So I think most of the time when we think like, oh, it's just like a small, what do you say? It's just an official language. What harm could it do? I mean, there's so much like one decision can make. Yes. Yeah. Even after so many years after this independence, we are still suffering somewhere. Yes, for sure.
This is definitely a colonial hangover, I would Exactly. say. That's what I call it. It's a colonial hangover. ਯਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਕਾਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਦੈਟ ਇਵਨ for sure. And also I premiered this show in Edinburgh in the UK. The same. Yes, the same show. Wow, I'm so proud on you. Thank you. So it was very much like, Yes. okay, see what you guys have done to us. This is a product of colonialism. Yes. So it was exactly like that. And I think that's a huge topic that's going on the global standpoint, and the whole of UK is also Such a big talking about issue. this. Yes, about the colonial hangover, the after effect, post-colonial era, like what it's doing to us, and I am a perfect example of that, and all of us are. Yes. But my show touches upon that point, for sure. Even here in Australia, Yes. the indigenous people or Aboriginal people, they are suffering the same. Yes. Yeah. I mean, that's the thing. So I wouldn't, I mean, suffering, yes. But like I would like to look at it from a positive point as Yes. to what do we do about it? Yeah. Because we keep talking about, okay, the British did this to us, it's a colonialism, this, but like how do we move forward? Yes. Right? So I don't know. You it's pick your challenge and you deliver it so nicely. Yes. Yeah. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ Yes. ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਰਹਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਵਿਭਿਨਾ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੋ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਮਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਮਨੇਡ ਬਣਾ ਲਓ ਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਪੀ ਜਾਓ ਸੋ no, and that's why I feel like my show is an opportunity to have these kind of conversations and open up a dialogue, just spread awareness, and I think ultimately we all want to be peaceful and harmonious. Yes, exactly. And that's the goal. And if we say above all, it's just expression beyond languages. Yes. Yeah. Yes, I agree. Yeah. So what are your future plans, Vaibhna? Future plans, so I'm here at the Fringe. It's also a huge marketplace to meet a lot of people. I'm hoping to tour worldwide. So all the delegates and all the people who have come to Adelaide for this. I am ready to tour. I'd like to do more shows in Australia. Right now it's just in Adelaide. Hopefully I will get some touring opportunities to come back. Yeah. And Definitely. go to other cities and even the regional touring. I hear the very interesting places. Yes. So I'd love to do that, and that's my plan for now. Yeah. Okay. Thank you so much, Vaibhna. Anything else you want to share with us? What else? Yeah, I just like to thank Adelaide Fringe for making this happen. I also got the Adelaide Fringe Fund grant and the digital marketing grant by Arts Unlimited. So that really helped me, push my show forward. Yeah. And thank you so much. And thank you guys for having me. It was so nice to meet you, Vaibhna, and we'll definitely come and Thank you. It was lovely meeting you as well. Thank you so much. Thank you, Pendu Australia, for having me. And guys, come watch my show, Why English? It's on at Gluttony. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਵਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਔਰ ਵਿਭਿਨਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂਕਿ English is my third language, Vaibhna, but I've tried to. You've done great. But ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੋ
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਔਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸਰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਏ। ਇੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੇਭਨਾ। Thank you. Thank you so much. Thank you, ਧੰਨਵਾਦ। Pendu Australia. See you.